Kadubi joyigo do fadde bawde wartingo teddingo wangere durgol der laabi koynudi hawta kokke bambal baawo mon hawtande e hawtugo juude to taskara elpress gam beydari barkaji risku jahawle sakoto hawtande e lesdi Nigeria gabago dum nolilal diga ardido taskara elpress radio Abubakar. Sokoto State Government flags off the free distribution of wheat and cash transfer to the less privileged in the state. Monthly special Jamaat prayer organized by Sokoto State Government to have Allah's guidance in the affairs of governance in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Friday, 18th October 2024, equivalent to the 14th of Rabiul Thani, 1446 after Hijrah. I am Saidia Muhammad with the news. No fewer than 39,016 people have benefited from the wheat and conditional cash transfer program across 5 local government areas of the state. The program, which Sokoto State executed in conjunction with 2 development partners, targeted vulnerable groups in the society. Our Government House correspondent Nasir Abubakar Iri reports that the program was launched at the Secretariat of Sokoto South Local Government Area of the state. His report. Speaking at the flag-off of the 3 intervention programs, the Governor of Sokoto State Ahmad Ali said the gestures were geared towards reducing hardship and improving living standard of people, especially the vulnerable. He said the 5 local government areas to benefit include Sokoto South, Bodinga, Ilela, Tangaza and Raba. Of our dear state. On our part, we have distributed 9,200 bags of rice to 87 districts in the 23 local government areas, all in our efforts to help our people in this time. We have also provided financial assistance amounting to 360 million naira to over 5,000 imam and malam manzauri across 23 local government areas in the state. He further explained that about 20,000 tons of wheat were received from Ukraine in aid to be distributed to 3 local governments, to include Tangaza, Raba and Ilela. About 942 beneficiaries in Sokoto South will receive conditional cash transfers, while in Bodinga over 6,000 pregnant and breastfeeding mothers will receive food assistance. While appreciating the development partners like World Food Programme, WFP and ECOWAS for their assistance, he equally assured them of continued partnership and synergy for the overall development of the state. Earlier, the Permanent Secretary of the Ministry for Humanitarian Affairs, Haja Hadiza Galadima, thanked Governor Ahmad Aliu for his unwavering support to the ministry, stressing that the gesture will touch the lives of the beneficiaries in no small measures. In their separate remarks, the chairman of Sokoto South Local Government, Mallam Ya'u Muhammad Danda, and the representative of the World Food Programme, WFP, Danjuma Garba Saleh, lauded Governor Ahmad Aliu, saying the program was coming at a time when conflict and economic challenges pushed over 6 million children to abject poverty and malnutrition. I wish to inform Your Excellency that out of the commitment to complement government effort in addressing these concerns, WFP and its partners embarked on the implementation of a couple of interventions in the region. The district head of Gagi, Alhaji Sani Umar Jabi, commended Governor Aliu for the giant stride, saying his magnanimity made his enemy turn to his friends. We almost pray Almighty Allah to keep you safe, to give you more strength, to continue doing in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Forget about your enemies will be your friend tomorrow. No doubt. No doubt, all the friends,
all the friends are all the enemies are your friend. Inshallah. Highlight of the event were the symbolic presentation of the relief materials, which include wheat, rice, and clothing materials, among others. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. In a landmark move, the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile Project has hosted a pivotal orientation meeting, bringing together engineers, technical teams, and stakeholders to bolster school improvement planning. Supported by the World Bank, the groundbreaking initiative aimed to enhance the capacity of school improvement planning, validation, and grant utilization. Our basic education correspondent Abdurrashid Buhari reports that the orientation meeting was held at Pinnacle Hotel in Sokoto. His report. The workshop aimed to enhance capacities in 3 critical areas, which are equipping teams with skills to develop effective plans, validation using ODK open data kits, ensuring accurate data collection and analysis, and also agile school improvement plan, grant utilization management, optimizing resource allocation. Project coordinator Dr. Masur Isa Buhari emphasized the commitment to empowering adolescent girls through quality education. In our ministries and agencies, because many of them are just left and we bring people from somewhere to do the job. They don't do it for the money as civil servants, but some of them are even tired of being alone without doing anything, and they are professionals. They have not been able to practice for some time, and they want to just do their job because they have passion for it, not just for the money. And this is why we are engaging professionals from our ministries. Of course, there will be others who are private. Why am I telling you this? It is not to cast anybody, but to tell you that if we as indigenous of Sokoto State cannot make sacrifice to secure the future of our children, then I don't know who is going to do that for us. If you are asked to take up bill of quantities for school, for your own children, our own children. He noted that building engineers and technical teams' capacities ensure schools receive the necessary support for inclusive learning. Commissioner for Basic and Secondary Education, Honorable Muhammad Tukur Al-Kali, represented by Professor Mustafa Namakka Tukur, stated that Agile aligns with government's education transformation vision. And inshallah, any moment from now, the narrative of lack of these facilities will change. The SBMCs that are expected to manage the funds first, they have a daunting task ahead of them. Let them make sure that they operate with all manner of transparency and accountability. Let them be corrupt-free SBMCs so that the money sent to them and the quality of work is something to write home about. He expressed pride in supporting the initiative, prioritizing adolescent girls' educational needs and optimism for its positive impact on Sokoto State. Paper presentations sparked meaningful discussions, facilitating knowledge sharing, addressing challenges, and exploring best practices in school improvement planning. So, to be successful in the implementation of each project stated in the Agile project, each SBMC will constitute the following subcommittees. 1. Proposal Development Subcommittee. 2. Financial Fund Management Subcommittee. Implementation Subcommittee. Monitoring Subcommittee. Procurement Subcommittee. Monitoring Subcommittee. And next slide. And Training Subcommittee. The Agile project aims to improve secondary education opportunities for adolescent girls in Nigeria, focusing on enrollment, retention, and learning outcomes, as orientation meetings like this mark a crucial step towards achieving these goals. Abdurrashid Buhari, Alu TV News. The Kebbi State government has ordered the immediate closure of the College of Health Technology, JIGA, following a student protest that turned violent. Announcing the closure during the press briefing, the Commissioner for Higher Education, Isa Abubakar Tunga, said the action was necessary to prevent further escalation of unrest.
The protest, which began over grievances including lack of course accreditation, poor sanitation, and bad leadership, saw angry students target the provost, burning his house and vandalizing his car. Abubakar Tunga assured that a committee would investigate the incident and those responsible will face consequences. The college will remain closed for 3 weeks to a month. A monthly special Jamaat prayer has been organized by the Office of Commissioner for Special Duties, Sokoto State. The move is part of the government's commitment to seeking Allah's intervention for the success of the Ahmad Aliyu-led administration. Jamilu Musa Maishanu reports that the prayer session was conducted at the Marina Jamaat Mosque and attended by the Commissioner of Special Duties, Honorable Shehu Alhaji Chachu. His report. The event aimed to invoke divine blessing for the success of the Sokoto state government and to foster peace throughout the state and the nation as a whole. Chief Imam of the Marina Jumu'at Mosque, Malam Bello na Malam Halilu, and the other 2 imams led the gathering in heartfelt supplications. Allahumma ya sabigan na'imi, ya dafi'an naqimi, ya farijal gumami, ya kashifaz zulmi, ya adala ma hakama, ya waliyu man zulima, ya awwalun bila bidayatin wa ahirun bila nihayatin, ya mallahu ismun bila kunyati, ija'al li min amri faraja. The ulama also offered prayer toward the APC leader in Sokoto State, Senator Aliyu Magatakarda Wamako. Allah ka tsare shi, kare shi daraja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Sanata Aliyu Magatakarda Wamako, Allah ka taimake shi, Allah ka mai jagora, Allah ka tsare shi, Allah ka mai kariya, Allah ka kara mai lafiya ga jiki ne ya Allah. Ya Allah, ta gade wa da ya lafiya, Allah ka mai shi lafiya. Ubangiji Allah ka tsare shi gaba da baya ne, taimakon da shi kawo mu da shi al'umma, Allah ka taimake shi, Allah ka mai jagora, ta kuma da shi kawo addini, Allah ka taimake shi, Allah ka tsare shi, ka tsare zuriya ta daraja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Commissioner Shehu Alhaji Chachu emphasized that the monthly prayers are an essential practice for seeking Allah guidance in the current administration while aspiring for lasting peace within the state and country. He commended Governor Ahmad Aliyu for his commitment to enhancing the welfare and well-being of the people, highlighting the administration's ongoing effort to support Islamic activities in the state. The Mosque Committee Secretary expressed gratitude toward Governor Ahmad Aliyu for the effort for the recent renovation of the mosque and the financial support provided for the upkeep of mosques across Sokoto State. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The National Bureau of Statistics (NBS) says the average price of 5 kg of cooking gas increased from 6,430.02 recorded in August to 6,699.63 in September 2024. The NBS revealed this in its newly published report on cooking gas price watch for September 2024, released on a 4.19% increase compared to what was obtained in August. Average price of 5 kg of cooking gas increased on a year-on-year basis by 59.90% from 4,189.96 in September 2023 to 6,699.63 in September 2024. The report showed that Rivers recorded the highest average price at 7,285.71, followed by Gombe at 7,271.88 and Borno at 7,089.72. On the other hand, Kebbi recorded the lowest price at 5,950.00, followed by Kano and Benue at 6,133.33 and 6,143.52 respectively. The Northeast recorded the highest average retail price at 6,929.02 for 5 kg of cooking gas, followed by the Southeast at 6,893.47. The Northwest recorded the lowest average retail price at 6,382.30, the NBS said. That ends the news, but before we go, a recap of the main points. We brought to you that the Sokoto state government has flagged off the free distribution of wheat and cash transfers to the less privileged in the state. We also reported that the monthly special Jamaat prayer has been organized by the Sokoto state government to have Allah's guidance in the affairs of governance in the state.
That ends the news. On behalf of the news editor, Bashir Abubakar, and the news production team, I am Saidia Muhammad saying goodbye, and do not forget to stay tuned for our Savashan coming shortly. Gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da shirin bayar da alkama da ma tallafin kuɗi ga marasa ƙarfi a jihar nan. An ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman na wata-wata domin samun wato ɗaukin Allah maɗaukakin sarki akan gwamnati mai ci a halin yanzu. Masu kallo assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a labarun Alu TV, inda yau muke Juma'a 18 ga watan Oktoba 2024 daidai da 14 ga watan Rabiu Sani na shekarar Musulunci ta 1446 bayan hijirar fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Kimanin marasa ƙarfi 39,016 ne da ke ƙananan ko mulki biyar da nan Sokoto suka amfana da tallafin alkama da matsabar kuɗi domin ƙarfafa musu a wannan lokacin. Shirin dai na da manufar wato samar da ci gaba, wanda gwamnatin jiha haɗi da ƙungiyoyi guda biyu masu tallafawa suka taimaka na ganin an tallafa marasa ƙarfi da ke a cikin al'umma. Wakilinmu a fadar gwamnatin jiha Nasiru Abubakar Kiro ya rawaito mana cewar an dai kaddamar da shirin ne a sakatariyar karamar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu. Ga rahoton nasa. Da yake kaddamar da rabon kayan tallafin, gwamna Ahmad Aliyu ya ce wannan jinƙan an shirya shi ne da manufar ragewa al'umma raɗaɗin da suke fama da shi da kuma inganta rayuwarsu, musamman mabukata. Ya ce ƙananan hukumomi biyar da za su ci gajiyar wannan shiri sun haɗa da Sokoto ta Kudu, Bodinga, Ilela, Tangaza da Raba. Ina ba ku tabbacin cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta ci gaba da haɗin gwiwa da ku da kuma taka kowace irin rawa domin a kawo abubuwa masu amfani a faɗin wannan jiha tamu mai albarka. Haka zalika ya daɗa da cewa akalla ton 20,000 na alkamar da ƙasar Ukraine ta bayar agaji ne za a raba a yankunan ƙananan hukumomi uku waɗanda suka haɗa da Tangaza, Raba da Ilela. Haka zalika wasu mutane 942 a yankin ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu za su karɓi tallafin kuɗi na kai tsaye, yayin da a ƙaramar hukumar mulkin Bodinga akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa 6,000 ne za su karɓi tallafin kayan abinci. A daidai lokacin da ya yaba wa ƙungiyoyi masu ba da agaji kamar na ƙungiyar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP da ƙungiyar ECOWAS akan agajin da suka samar, ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da ƙawance da su domin samun ci gaba ga jama'ar jihar nan. Tun farko babbar sakatariya a ma'aikatar jinƙan jama'a ta jihar Sokoto, Hajiya Hadiza Galadima, ta gode wa gwamna Ahmad Aliyu akan taimakon da yake baiwa ma'aikata, tare da bayyana cewa wannan jinƙan zai taimaka wajen inganta rayukan waɗanda suka ci gajiyar shirin. A jawabansu daban-daban, shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Kudu Mallam Ya'u Muhammad Ɗanɗa da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP Ɗanjuma Garba Sale duk sun yaba wa gwamna Ahmad Aliyu akan wannan shirin, tare da bayyana cewa shirin na zuwa ne a daidai lokacin da rikice-rikice da ƙalubalen tattalin arziki ya saka akalla ƙananan yara miliyan 6 a cikin ja'ibar talauci da ƙarancin abinci mai gina jiki.
A nasa haujin uban ƙasar Gagi Alhaji Sani Umar Jabi ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu akan ci gaban da ya samar cikin ƙanƙanin lokaci, inda ya bayyana cewa irin ƙoƙarinsa da kuma kyakkyawan halinsa ya sanya a hali yanzu maƙiyansa suna komawa abokaninsa. Ai nauyin da Allah azama kuma kana ɗauki kana yi, Ubangiji Allah shi ƙara buɗe ƙwaƙwalwarka da basirarka, shi baka dama ƙara alheri kuma shi saka daɗa kunnuwanka da sauraren maƙiya. Maƙiyan nan masoyanka ne, duk maƙiya in suna biye da kai suna ganin alheri babu shakka suna maka cewa su zama soya. Yayin bikin muhimman baki sun hannunta kayan tallafi ga waɗanda suka ci gajiyar shirin, kayayyakin da suka hada da alkama, shinkafa, sutura da dai sauransu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To domin samun nasarar shirin na karfafawa ilimin 'yan mata na ajiyar a jihar nan ta Sokoto, shirin ya gudanar da wani zama na musamman dangane da wato masu ruwa da tsaki da suka haɗa da injiniyoyi da makwararru da masu ruwa da tsaki na ganin an fito da hanyoyin samar da nasara a makarantun. Shirin da wanda ke samun tallafin bankin duniya an gudanar da shirin kaddamar da shi ne da manufar ganin an fito da tsare-tsare da ba hanyoyin karfafawa na ganin an yi amfani da tallafin da ake samu ta yadda ya dace. Wakilinmu mai kula da ilimin matakin farko Abdulrashid Wadata Buhari ya rawaito mana cewar taron dai ya gudana ne a otal ɗin Pinnacle da ke nan birnin Sokoto. Ga rahoton nasa. An yi wannan taron ƙara inganta fasaha da kuma haɓaka tsare-tsare masu inganci da kuma horarwa ta hanyar amfani da wata na'ura mai suna ODK wacce take tabbatar da tattara ingantattun bincike da kuma bayanai da kuma yadda za a yi amfani da kuɗin tallafin ƙara inganta makarantu na shirin Agile. Coordinator shirin Dr. Masud Isa Buhari ya jaddada ƙudurin ƙarfafawa 'ya'ya mata masu tasowa ta hanyar samar da ingantaccen ilimi. Ya kuma ƙara da cewa ƙarfafawa injiniyoyi musamman da kuma masu ruwa da tsaki a wannan shirin zai tabbatar da cewa makarantu sun samu tallafin da ya dace domin samar da ingantaccen ilimi. Kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto Honorable Muhammad Tukur Alkali, wanda Farfesa Mustapha na Makka Tukur ya wakilta, ya bayyana cewa wannan shiri na Agile yana daidai da manufofin da gwamnati ta kawo domin sauya fannin ilimi. Ya kuma nuna matukar alfahari da kuma jin daɗi inda ya bayyana goyon bayansa ga wannan shirin, da inda kuma ya bayar da fifiko kan bukatun ilimin 'ya'ya mata da kuma bayyana ƙwarin gwiwarsa kan tasirin da wannan shirin yake da shi ga jihar Sokoto. Gabatar da muƙalai a wannan wurin ya haifar da bada wurin domin tattaunawa da kuma samun damar magance waɗansu ƙalubalai da kuma binciko kyawawan hanyoyin da za a bi domin tabbatar da an samar da tsare-tsare inganta makarantu. Wannan shiri na Agile yana da nufin haɓaka sha'anin ilimin 'ya'ya mata masu tasowa musamman a makarantun sakandare na Najeriya, wanda ya mayar da hankali kan ƙara mayar da yaran makaranta da kuma riƙe su a makarantu da ma samar da sakamako mai kyau, inda irin waɗannan taruka suke bayyana cewa wannan shirin ya ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin cimma waɗannan manufofin. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Kebbi ta bayar da umarnin rufe wato makarantar kiwon lafiya ta Jega da ke a jihar Kebbi biyu bayan gudanar da wato zanga-zangar da ta rikide ta kuma rikici a makarantar, da ke ta sanar da rufe makarantar a taron manema labarai. Kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Isa Abubakar Tunga ya bayyana cewa ɗaukar matakin ya biyo baya ne domin tabbatar da komai ya tafi lami lafiya bayan da zanga-zangar ta rikide zuwa wani abu na daban. A cewarsa tun da farko zanga-zangar an soma ta ne domin nuna damuwa tare ma da banka motar tasa wuta. Abubakar Tunga don haka bayar da tabbacin cewa za a gudanar da bincike akan lamarin tare da dukkan matakan da suka dace na hukunta duk wanda aka sama da hannu a lamarin. A yanzu dai kwalejin za ta ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon makonni 3. An ci gaba da gudanar da addu'o'i na musamman na wata-wata wanda ofishin kwamishinan ayyuka na musamman ke gudanarwa domin samun nasarar gwamnatin jiha mai ci. Wannan dina da manufar ganin an samu wato ɗaukin Allah madaukakin sarki domin samun nasarar ita wannan gwamnatin ta Ahmad Aliyu. Jamilu Musa mai shanu ya rawaito mana cewar taron gudanar da addu'o'in dai an gudanar da shi ne a babban masallacin Juma'a na unguwar Marina, wanda ya samu halartar kwamishinan aika na musamman wato Shehu Alhaji Chachu.
a rahoton nasa. Addu'o'in dai an yi su ne da nufin neman yardar Allah domin samun nasarar gwamnatin jihar Sokoto da kuma samar da zaman lafiya a faɗin jiha da ƙasa baki ɗaya. Babban limamin masallacin Juma'a na Marina, Malam Bello na Malam Halilu da sauran limamai biyu ne suka jagoranci addu'o'in. Allahumma ya sabigan na'imi, ya dafi an naƙimi, ya farijal gumami, ya kashi zulmi, ya adala ma hakama, ya waliyu man zulima, ya awwalun bila bidayatin wa ahirun bila nihayatin, ya mallahu ismun bila kunyati ija'alli min amri faraja. Malaman sun kuma yi addu'a ga jagoran jam'iyyar APC na jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Makko. Allah ka tsare shi, kare shi daraja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sanata Aliyu Magatakardawa Makko, Allah ka taimake shi, Allah ka mai jagora, Allah ka tsare shi, Allah ka mai kariya, Allah ka kara mai lafiya ga jiki ne ya Allah. Ya Allah, ta gade wa da ya lafiya, Allah ka mai shi lafiya. Ubangiji Allah ka tsare shi gaba da baya ne, taimakon da shi kawo mu da shi al'umma, Allah ka taimake shi, Allah ka mai jagora, ta kuma da shi kawo addini, Allah ka taimake shi, Allah ka tsare shi, ka tsare zuriya ta daraja annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Kwamishina Shehu Alhaji Chacho ya jaddada cewa addu'o'in wata-wata ana yin su ne don neman yardar Allah a cikin gwamnatin mai ci yanzu da neman dawwammamen zaman lafiya a jihar Sokoto da ƙasa baki ɗaya. Ya yabawa gwamna Ahmad Aliyu bisa jajircewarsa na inganta walwala da jin daɗin jama'a, inda ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na tallafawa harkokin addinin Musulunci a jihar. Da waɗanda ayyuka da yake na masallatai da ayyukan da ya kai na taimakon jama'a ta fannin ba da abinci da ɓangaren hanyoyi da wutar lantarki da abubuwa dai ga sunan baka kirge su wanda mai girma gwamna ka yi cikin shekara guda, wanda yake kowa sanin kowa na shekaru 4 da an kai ba a yi komi ba, shekaru 8 na waccan gwamnati, amma insha Allah cikin taimakon Allah cikin shekara guda gashi mai girma gwamna ya aikin da shekara 8 ba. Wannan sai mu yi godiya ga Allah, kuma mu ƙara roƙon Allah shi ƙara ba shi ƙarfin gwiwa, musamman kowa na gani irin shirin da gwamna ya ƙirƙiro ga kwanan ga na sayan abinci a je a sai dama mutane kan farashi. Wannan ba ƙaramin muhimmanci gare shi ba. Sakataren kwamitin masallacin ya bayyana godiyarsa ga gwamna Ahmad Aliyu dangane da gyaran masallacin da ake musu da kuma tallafin kuɗi da ake bayarwa domin kula da masallatai a faɗin jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Hukumar kula da ƙididdiga ta MBS ta bayyana cewa iskar gas mai 9 kilogram na dahuwar abinci wato ya ƙaru akan farashin bayan na watan Agusta na naira 6,430 zuwa naira 6,999 na watan Satumban wato da ya gabata. A cewar hukumar, a wani bayani da ta fitar, matakin ƙaruwar farashin kayan wato dafuwar abinci na iskar gas ya bayyana cewa a watan Satumban farashin ya faru kuma dai da ta fitar a bayanin da ta fitar a yau Juma'a ɗin na birnin tarayya Abuja. A cewar rahoton, daga watan Satumba dai tashin farashin da aka samu na nufin kashi 4.19 cikin 100 sabanin abin da ya biyo bayan na watan Agustan da ya gabata. A cewar rahoton, wato iskar gas mai nauyin kilogram 5 a yanzu haka dai farashinsa wato a shekarar bara ya kasance ne tsakanin kashi 59.90 abin da ke nufin naira 4,189 a wato a watan Satumban 2023 sabanin yanzu da yake a farashin naira 6,699 na watan Satumban na 2024. Rahoton ya bayyana cewa jihohin jihar wato Rivers su ne ke kan gaba a tashin farashi, inda a Rivers din yanzu haka ake sayar da